kakhulu ke siyathemba ukuthi sifinyelela kahle emakhaya sicela ukuthi nihlale phansi abakhona ehholo la nisithola kahle kakhulu ke emsakazweni emphakathi njengamanje ohlelweni lethu esiza ngalo kunina sicela umfundisi uZondo asisondeze kongaphezulu ngokusheshsha. Baba wethu oyingisa inkosi yethu Jesu Kristu siyabonga sesikule ndawo uNkulunkulu ongcwele ukuzoqashisa ngegender violence uNkulunkulu against women and children uNkulunkulu ongcwele onamandla wonke akuthi uhlelo lusaqala uNkulunkulu qala kanye nathi ngoba no-alpha no-omega isiqalo nesiphetho uNkulunkulu muhle uthembekile nangalesi sikhathi siyayibongela ke uNkulunkulu sihambele nakule Danhhauser uhambele umhlaba wonke egameni lika Jesu Kristu naba abaphathi bethu ngaphambili babongcwele siphamisa izandla zabo ukuthi uNkulunkulu bapha amandla okusihola isizwe sakho siyababona basiphethe kahle uNkulunkulu uthatha udumo ke lingolwakho inhlelo saqhubeka uNkulunkulu no program director esaliphethe uhlelo uNkulunkulu uhambe naye ngoJesu Kristu inkosi kuze phakathi amen. Hallelujah. Sibonge kakhulu ngicela ke ubaba umeya usodolophi we district. Mphathi wehlelo ngiyabonga kakhulu. Kuhle ukuthi ngi-acknowledge ubukhona bukaNgqongqoshe phakathi kwethu ngoba intokazi lena ethunyelwe upremier wethu uNdunankulu ubaba uZikalala ukuthi azomela yena la kufanele uma kukhona yena kufanele ukuthi khona uZikalala elaphakathi kwethu upremier ngoba ufanele afika report kuyena ukuthi kuyenzeka yini konke lokufanele kwenzeke njengoba namhlanje kusuku esihlonipha kangaka emphakathi wakithi njengoba ngibona nje abantu besifazane begcwelela ngaphakathi la kusho khona ukuthi ngempela kukhombisa ilokuluku lento kwazi uba ngempela uhulumeni usenhlelweni zini zokuba alekelele lesimo lesi se-gender based violence alekelele lesimo lapho abantwana bethu behlukunyezwa khona bebancane umntwana 4 years thola ukuthi uselale nomuntu wesilisa ena 4 years emncane konke lokho kusikhombisa ngokusobala ukuthi izwe lethu liyafuna uba le-revive ukuthi ngempela ngabe kanti ama-values okuphila komuntu okhona la emhlabeni afuneka umuntu aphile endlelani kodwa-ke kukho konke lokho ngizothi-ke siyabonga ukuthi ngempela le 16 days of activism and no violence against women and children izinsuku lezi kufanele sizikhumbule ukuthi ezokwenza ukuba sonke thina ngaso sonke isikhathi sikhumbule ukuthi lo 16 days akayi 16 days 365 days onyaka ngoba akumele ukuthi kuqwashiseka sigcine la manje kodwa kube sekutheni into esiyiqalayo manje into soqhubeka nayo kuze kushaya unyaka ozayo futhi again siqhubeka siyenza into yokuba sivikele abantu besifazane sivikele abantwana kudlame olukhona njengamanje olubonakala ngathi udlanga kakhulu ngesikhathi se-COVID-19 ngalawo mazi ngithanda ukuthi-ke ngiyanibonga kakhulu uba nisuke ngobuningi benu kulesi sikhathi samakhaza nje kodwa nize ngoba nizele ukuthi nizozwa kahle ukuthi ngempela ngabe izinhlelo zinethi kodwa zikhona izinhlelo ziningi and futhi ziningi kangako nje njengoba silontshile nje kusekhona sinezinhlelo esinazo ezokuqwashisa ngempela kakhulukazi ngoba siyazi uba ngempela ukuthi abantu bakithi ngempela bayadinga ukuthi banikezwe leyo revival ngaso sonke isikhathi ngalawo mazi mphathi wehlelo ngiyabonga kakhulu amen. Sibonge kakhulu kwesithemba ukuthi ke abalaleli emakhaya bajabulele bezwela kahle district mayor esamukela kahle kakhulu kwi district sikhumbuzise ke abalaleli emakhaya ukuthi nisithola kahle kakhulu sila eDanhhauser Sports Complex la sihlale khona ke silontsha ngempela 16 days of activism kule district yethu la Amajuba district njengamanje ngizochitha isikhathi ngisondeze ukuthi ke uMM wethu ubabuzwane ezela ngaphambili asitshela ipurpose ukuthi yini lesihlanganise namhlanje bese ngicela abawuthula abazokwenza ama testimonies bebesukuma nabeza la kuze mayeqeda nje bebengena same time babuzwane hlala phekwethu. Angibonge mphathi ohlelo umsebenzi enginikwe wona labahlonishwa nabafowethu nodadewethu mfushane kunye nje sikuzelela namhlanje ukuthi sisonke ngokubambisana sizobeka izandla esandweni sokubhidliza umthangala wokuhlunyezwa kweingane nabantu besifazane sisonke inhloso yethu lapha ukubeka izandla kwisando esizobhidliza umthangala wokuhlukunyezwa kwabesifazane neingane konje siubhidliza kanjani lo mthangala lokho sizokuzwa enkulumeni equkethwe yiloko kuzokwethulwa lapha umhlonishwa ungqongqoshe wethu engicela simshaya ihlombe ncane nje umsebenzi wami mphathi ohlelo njengamanje ngicela ukusukumisa ke udade wethu la okuyena ozosithi qaphu nje 3 minutes ngedomestic violence. Ngihlukumezeke kakhulu kwezothando isikhathi eside ngilokho ngithi into encane kanti into enkulu ukuqala kwakhona kwaqala ngokuthi angithuke uma ethengile angithuke aphumele ngaphandle angithuke kwahamba ngilokho ngisaba nokuphumela ngaphandle ngihleli nakho lokho wahamba wathi uma ukuhamba kwesikhathi
waqala lapho esengihlukumeza phambi kwey'ngane angiklinye athi uzongibulala ngaze ngagcina ngiphumile kulolo thando noma sengiphumile othandweni kodwa kwaqhubeka wangiklinya ngihamba ngiriphotha amacala avaleke angaqhubeki phambili ngibone ukuthi kushuthi yinto engeke iphumelele ngihlale abuye azongiklinya sengiphumile kulolo thando angihlukumeze phambi kwazo iy'ngane kwathi ngeyi-16 July kulonyaka ilapho akangiklinye khona futhi esengiklinya okwesithathu phambi kwey'ngane ngahamba ngayovula icala ngathi uma ngilivula icala lathathwa-ke langathi uyaboshwa uhlale i-3 months ngaphakathi esitokisini wathi uma kuyothethwa icala lakhe wakhona ukuthi akwazi ukuthi aboshwe akangaboshwa anikwe ibheli yangaphandle ungaphandle kumanje ngiyasaba even ukwenzani into engisize kakhulu ngisizwa ama-social worker ukuze ngikwazi nokuthi ngikwazi ukuphuma ngaphandle ngathola i-social worker elangisiza langinika izeluleko langikhanselisha langitshela ukuthi kuyaphileka ngoba bese nguwumuntu osabayo ngingasazi ukuthi ngizophelelaphi ngoba uma ngihamba ngithi ngiyovula amacala awavuleki kumanje ungigqekezele la ngihlala khona bengihlala emzini yabantu ngitaza isifundo engisifundile ukuthi akufanele uhlale isikhathi eside uhlale nento kuwe usaba ukuthi uzotshela abantu usaba ukuthi uzosizwa obani nanokuthi singabantu besifazane sibukelelana phansi sisodwa umuntu makwenzeka inkinga ngamakhelwane uthi uma uphuma usubona abakhuluma ngawe sebeyakuhleba sebenza yonke into uzugcina ungasazi ukuthi uzothatha siphi isinqumo kufanele singabantu besifazane sifunde ukuthi sibambane inkinga esinazo kube yithi esizanayo silweni nalesihlava ukuze sisize nabanye sicabangele izingane zethu ngoba zikhula ngaphakathi kwe-enga zingamabhuli ngesimo sokuhlukumezeka kwethu emakhaya singena othandweni besingalazi ukuthi ekugcineni lizosifaka ukuthi manje sikuyiphathi le yama testimonies kwi-launch yethu ye-gender based violence lento le yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nje nemphakathi yethu akusinto eyamanga yinto ekhona futhi eyenzakalayo emphakathini i-testimony ke efana nale isondeza eduze qhamuka khona la eDanhhauser eSpringbok engakusho ngike ngaba sebudlelwaneni obungekho kahle nami ukusizakala ke ngakuthola kuma social worker engakusho nje ukuthi usizo lukhona mangabe ukhulumile bantu besifazane asiphumele nobala ungahlali nokuhlukumezeka ngoba uthi ke hayi ngiyondliwa lo umzimba wakho lo ubuwena kuyithempeli lakho lokhu ungakuvaleli ngaphandle uhlukumezeka odibana nako ngahlala isikhathi eside ngihleli ngithi kuzothiwani ngoba ubaba wengane uzothina umphakathi ngalimala kakhulu kodwa ke ekuhambeni kwesikhathi ngabona ukuthi akungisebenzeli ukuthi ke ngihlale nomuntu ebengishaya ekubeni engenayo ipower over mina ngasukuma ke ngacinga usizo ngalithola usizo lukhona ama-department onke ehlangene amaphoyisa nenkantolo nama-social worker ngakutholakala ukusizakala engingakululeka nje kubantu besifazane bonke eSouth Africa ukuthi ke mangabe uhlukumezeka khuluma phumela obala usizo lukhona ngoba lokhu kuba isilonda esikuwena ngaphakathi ozophila naso kanti mawukhulumile uyathola ukusizakala ululekwe nangokwengqondo konke kuhambe kahle ngiyabonga kakhulu sisamshayela ke izandla kuleyo ndawo sibonge kakhulu ke ama testimonies ethu lawa bikhona ke nento ukuthi sizocela nabomphakathi abakhona ababekade bengahlelwanga nje ukuthi bazosukuma bekhulume simtholile ke umama uDlamini okuyena nje osuka emphakathini okuyena ozothi ukunikeza umphako abaphathiswa bethu abakhona njengalasondela mama uDlamini ukwazi ukuthi ke unikeze umphako usuka lapha nje emphakathini sanibona ngithi njengoba ngime lana ngikhuluma ngenkinga yokuhlukumezeka
Nginombuzo oyi-1 engifuna ukuwubuza kongqongqoshe nakubaphathi ukuthi umuntu mhlambe ohlukumezayo because mangicabanga ukuhlukumezeka kuningi khona nokuhlukumezeka emakhaya. Uhlukumezeka ekhaya uziswele indawo yokuhlala ungabi nayo indawo yokuhlala uhamba uhlala emzini yabantu. Nginombuzo nje engifuna ukuwubuza kongqongqoshe ukuthi umuntu onjengaloyo mhlambe usizakala kanjani ngoba kunabantu abaningi abahlukumezeka emakhaya ahlukumezwe mhlambe umfowabo noma udadewabo noma umakhelwane noma ubani azaswele engasenayo indawo yokuhlala ehambe ehlala emva kwalokho abesehlekwa nabantu usaba nanokuphuma endlini uthi uyaqhamuka uyahlekwa kuthiwa wena waxoshwe ekhaya kini uzohlala emzini yabantu manje mhlambe bangaba naleyo ndimanyana nje kuphenduleka lapho ukuthi mhlambe lo muntu kanjalo usizakala kanjani mhlambe bengakhuleka kakhulu ngiyabonga. Sizocela ke ukuthi ke sisukumise inkosi yakhona la endaweni ekuyiyona ke nayo ezobe sisipha amazwi ayo ngale kokuchitha isikhathi ukukhumbuzisa nje abalaleli emakhaya ukuthi ke sila eDanhhauser Danhhauser lapho ke kulonjwa khona 16 days of activism yeMajuba district la eKZN Danhhauser Sport Complex ilapho esitholakala khona ke live. Sizocela ke ubaba inkosi uGule asisondezele ngaphela indaba ezitha. Mangithathele thuba nginibingelele okwami njengamakhosi womdabu inkulumo yami ngizoyiqondisa kakhulu thina abantu besilisa yithina imbangela yokuthi kube khona igama ukuhlukumeza. Sihlukumeza abantu ngeindlela ezahlukahlukene. Ukuhlukumeza ukuthi uma ungaphathi omunye umuntu kahle. Cabanga leso senzo osenza emntwini wena ongekho comfortable ngaso. Kusho ukuthi ngaloko ngizama uku dissecta meaning ye GBV. GBV does not necessarily mean ukuthi kuhlukunyezwa umuntu umama noma abantwana. Nathi thina abantu besilisa siyakhona ukuhlukumezana. If we can really learn to appreciate, ngikhuluma nabantu besilisa namhlanje ngoba the focus yengxoxo yethu ithina madoda. Ake niyeke ukuthi izimo zingasebenzeki nibe nikhiphela ama frustrations wenu phezu kwabantu enseduzane nabo. Be man enough. Real men don't abuse. Uma singathatha irresponsibility and accountability, the nkinga esibhekene nayo, the search that we are faced with, sizoba khona in a position yokuthi sikhona ukuxazulula inkinga esinazo. Rapists amadoda. Abusers amadoda. Very few amadoda abuse amanye amadoda. It's because there's this thing that we lack, what we call power. You can only show up power yako by making other people bangaphatheki kahle. That's what we call abuse. Yingakho ngithi inkulumo yanamhlanje ibhekise emadodeni. Le 16 days must be a 16 days of questioning our existence as amadoda. And ama departments concerned about DSD, correctional services, please don't shut us out. Thina abantu abasemakhaya. We want your involvement. Let's stop making a talk show. Let's act. Go rural areas. That's where abuse is. Ngoba there's this traditional mentality yokuthi amadoda. Let's stop that filthy wrongdoing actions. Thina singamakhosi, we don't condone that. Thina singabantu bomdabu, we're not saying or pro sentiments ukuthi amadoda kube abe ahlukumeza ingane
namakhosikazi wabo. We say no. Sithi #no nge-abuse. Ngiyabonga. Sibonge kakhulu ke sizwele kakhulu ke inkosi le uba inkosi la ubwabugule okuyena ke obekhulumela ke ngempela umphakathi khona la endaweni yase Danhhauser la sikhona sizolontsha 16 days of violence of no violence against women and children la Amajuba district. Ngale ke ukuchitha isikhathi sekuyisona ke isikhathi ukuthi sisukumise ungqongqoshe ophathisa umnyango wezempilo KwaZulu-Natal uphinde futhi abe uchampion wakuyo le district. Sesebenze kakhulu ke kule district akasesiyo umuntu odinga uku-introducewa masuke sizomkhulumisa somnika ke ithuba lokuthi ke asekhulumele asinike inkulumo yosuku lwanamhlanje ngqongqoshe. Siyabonga kakhulu ku program director. Sicela ukubingelela kumfowethu Maphisa, sibingelele ngokukhulu kuyithoba kwinkosi uGule namakhosi esihlale sinawo ngaso sonke isikhathi. Sibingelele kubaba umfundisi, siyabonga mfundisi ngokusivulela ngalawo mazwi. Siyabingelela kumeya uDokotela uNgubane umeya we district, sibingelela ku deputy mayor we district umfowethu uSipho Nkosi. Ngiyoze ngife nje kumfowethu akulula ukuthi ngithi ubaba ngoba sinakho kuba wontanga kanje. Manje nanike nalida nasinaku level efanayo nihlale niqhubeka niwontanga. Oh okay. Ngicela ukukhipha imask ngoba umfowethu Maphisa uthi ngenxa yokuthi siya recorda akuzwakali kahle. Manje ngoba ngiseduze ke futhi ngedwa ngingakwazi ukuyikhipha imask kodwa singa encourage ukuthi umuntu ayikhumule imask ngoba usuke eyiprotector yena but eprotector nabanye abantu abaseceleni kodwa ngoba ngimi ngedwa and uma sengiqedile sizoyisanitize ngiyacela ukuthi ngikhumule njengoba sengiceliwe. Ngicela ukubingelela udistrict speaker udadewethu uPhumzile Emgcina. Udadewethu ke kodwa unakho kuba mncanyana nje kunami kodwa ke ngoba likhe elinye igama ekudlula udadewethu ngizombiza ngalelo. Ngibingelele umeya welocal udadewethu uJabu. Ngake mbiza ngokhumalo ke for the longest of times. Ngisanda kuzwa nje ukuthi cha kanti ngiloku ngimhlalisa ekhaya ngaze ngammikisa emzini ukuthi ukhansela uphakathi. Siyabingelela dadewethu, sibingelela ama members executive council executive yakwa health yelidwa umama uMsimangu uMampheni. Siyambona uDokotela Mayise. uDokotela Mayise ke ngimbiza ngonobhala mina Sipho. Manje uma sihlangana noma sihlanganaphi nangithi nobhala uba nenkinga angazazi ukuthi angibize ngobani yena abe namagama amaningana kodwa uDokotela uMayise walida la kule region futhi walide unobhala kufuna sikurecognize lokho ngeke sikuthathe amandla akhe akufanele siwadle mfowethu. Siyabingelela kubo bonke ama members eMenco akhona. Siyabingelela umama o district director wale eLower South Coast onathi namhlanje uGu district. Siyabingelela, sibingelela kwi leadership ye ka operation Sukuma sakhe ne DDM enathi at a level ye district. Ngiyababona bonke bakhona and they are always there, they are always part of the program. Siyabingelela kakhulu, siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje. Kukhona iculo siwalker lana eliculiwe ngilithandeka. Ngilithanda ledole. Maye angimboni umnikazi walo ngoba ngike ngaqalaza. Ngifuna ukubona ukuthi nangu ngenhla kwedolo khona into yami mina engibekela ukuya kwami. Engibekela ukuya kwami. Engibekela ukuya kwami. Titi ngenhla kwedolo khona into yami mina engibekela ukuya kwami. Titi ngenhla kwedolo khona into yami mina engibekela ukuya kwami. 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 Siyabonga. We walk yethu siza la. Uyisenga amaculo amaningi. And uma unganakanga you might think ukuthi amaculo besiwacula nje.
but amaculo that had a message. Amaculo that were sang by women from the bottom of their hearts, pleading to the society esiphila kuyona ukuthi aningeni isiphathe kahle. Amaculo esiwacula siwabhekise kubanye abantu besilisa ukuthi anikeni isiphathe kahle. Anike niyeke ukuyiphatha njengezilwane nina njengabantu besilisa. So ngithi leli lona lodwa siliphinde ngoba li representa wonke amaculo besiwacula sizalana. But wonke lamaculo akade eculwa a representa izinto ezifilwa noma ama feelings are within abantu besifazane. Usabela wena umuntu wesifazane, usabele udadewenu, usabele ingane yakho. Kodwa ngendlela sesifike ebulwaneni ngakhona sisabela ngisho ogogo abasizalayo. Ukuthi uma ngila mina uma wami usafini lapha ekhona. Uma ngila odadewethu ba safini lapha bekhona. Angisakhulumi ke kweingane zami. Ukuthi uma ngisemsebenzini ngishiya ingane na 6 months nomzala wayo ngicabanga ukuthi safe. Umzalo na 15 years ibuye ingane isireshiwe yabulawo. Isociety esiphila kuyona le. Uma sikhuluma sithi gender based violence and femicide as the province of KwaZulu-Natal. Sithi sine strategy against gender based violence and femicide. Today we are launching a program esibizwa ngokuthi launch 16 days of activism against gender-based violence, siyaweda ku femicide thina as a province. Because of the things that we have seen happening ku province ya KwaZulu-Natal. But umeya uthena ke khuluma eqala and correctly so. What is it to say 16 days ngoba lo 16 days sisuke sifuna nje ukukhumbuzana ukuthi sisekhona kulomzabalazo. Kodwa ngempela siku 365 days of activism against gender-based violence and femicide. Now, iminyaka emibili ke siphuma kuyona 24 months mhlawumbe kuyibeka kalula. Isikhombisile ukuthi siphila komunye umhlaba. Isikhombisile ukuthi sithi sihleli sisodwa sicabanga ukuthi siyabantu siyaphila kanti abanye bethu zilwane. Ngoba umuntu wesilisa onjani ocabanga ukuthi raping first of all nje mhlamba siyibeka isiZulu. Umuntu wesilisa onjani okwazi ukuthi umebona ingane na 6 months ayihalele. Ngoba phela ngeke uyirape ingane umuntu ungamhalelanga because there's a process ukuze rape. How do you seek sexual pleasure out of a 6-month-old baby? By the way, 6 months seke khulile bakhona abanye abareshwa bena 1 month. Bakhona abareshwa bena 2 months. Enye into ekufuna sikhumbuzane ngaso sonke isikhathi ukuthi uma sithi gender based violence asikhulumi ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kuphela nezingane. Bakhona abantu besilisa abahlukunyezwayo. Bakhona abantu besilisa abahlukunyezwayo. Ngiyazi ukuthi thina nani ngoba sabantu besifazane akuvamile ukuthanda lokho ukuthi sikuzwe. Kodwa iqiniso ukuthi bakhona abantu besilisa abahlukunyezwayo. Abahlukunyezwa opartner babo. Abahlukunyezwa ngopartner babo emotionally. Abanye abashawawo opartner babo. Ngoba singaka nje uyamthola ukuthi owami uphathina unakho kuba mncanyana kunami. Manje uma emncanyana kunami kulula ukuthi ngimbuyise nje ezandleni. Uma ngingambuyisanga ngivele ngihlale phezulu kwakhe ayikho into azokwenza yona. Nangingahlala phezulu kwakhe nje uyongisusa kanjani? Mbovu nangingahlala phezulu kwakho nje ungangenze njani? Ludo yogcina ngakho. Uyogcina ngakho kunyakaza. Now siyayihleka nje siyenza ijoke kodwa iqiniso ukuthi bakhona abantu besilisa abahlukunyezwayo. So uma sikhuluma ngegender based violence, yes is affected thina kakhulu sabantu besifazane kodwa yaba affected nabantu besilisa.
iyaba affecta abantu besilisa abashade nabantu besifazane noma abakuma relationships nabantu besifazane, but iyaba affecta futhi abantu besilisa abakuma relationships nabanye abantu besilisa. Ngoba nakhona lapho I-power play iba khona. So siyacela kwi-security cluster ukuthi umuntu wesilisa uma ezoreporta asingamhleki. Abantu besilisa bakhala ngokuthi uma bezoreporta ukuthi bashawe unkosikazi, uyamuzwa angisebenzisa izibongo zami nje engisondelene nazo kungaze kube sengathi ngiqonda umuntu. Uzomuzwa uSimelane ememeza uvulakazi lapha, "Hey wevulakazi awuzongizwisa." Njengoba ememeza uvulakazi nje njengephoyisa wenzela ukuthi bazohleka ndawonye. Behle kuSipho ukuthi uzokhala ukuthi unkosikazi wakho umshayile. So I-abuse ayipheli kuphela ekhaya, iba secondary. Ebantwini besilisa ke iba secondary to that level. Ukuthi uma ngabe efike epolice station siqale simhleke kuqala. Kwesinye isikhathi singaze silivule kwalona icala ngoba sithi hawu uyaganga wena ungashaya unkosikazi ube yini unkosikazi buyele ekhaya. So that's an element where umuntu wesilisa ehlukunyeziwe unkosikazi wakhe noma ehlukunyezwe upartner wakhe. But thina sabantu besifazane uma sizohamba sishayiwe ekhaya sihamba siyovula icala amaphoyisa athi hayi indaba yasekhaya le hamba niyoxoxa. Kuthiwa hayi abiza umuntu okade kushaya umshayeleni hayi hamba niyoxoxa ekhaya la. But ayigcine ekutheni umshayeleni kuze ukubuzwe wena umuntu wesifazane ukuthi umenzeni azaza kushaya. Siyabuzwa ukuthi azaza kushaye nje umenzeni. Yini ekufuna ngize ngimenze yona azaza ngishaye? Kanti sihlanganiswe yini? Sihlanganiswe ukuba amaboxer la. Angidingi ukuthi ngize ngenze lutho ukuze ngize ngishawe njengomuntu wesifazane kwi relationship. Uma umuntu wesilisa ebona ukuthi ngiyamcasula ngimphathi kahle, akaphume ngomnyango eshaya umoya. Abuye se right uma ngabe efuna ukubuye se right. Kodwa futhi uma ebona ukuthi akasakwazi ukuhlala nami. Uma esebona ukuthi akasakwazi ukuhlala nami, akangishiya ahambe. Uyabona ke kungcono ngoba ngila eNewcastle, ngiyazi ukuthi leculo uma kunemshado liyaculo. Elithi wemkhwenyana uma ngabe sekuhlula ungamshayi, wombuyise ekhaya. Lisho njalo angithi? Lithini? Mbuyisele ekhaya. Oh, mbuyisele ekhaya. Ungamushayi, ungambulali, maye kwehlula. Now, that tells you ukuthi in as much as kukhona ezinye izinto esithina siz-approach ngesingisi, but zikhona nezinto traditional izinto ebezenzeka. Again, amaculo esiwaculayo sikhula always have a message. Ngangalazi leculo ukuthi lalisho ukuthini. Ngipimba njalo nakunomshado ekhaya kwakuyimina wayeliqala. Ngilithanda kabi. It's only now sengimdala I realize what this song is saying. Very profound. Very profound. Saying, if you can't live with her anymore, ungamshayi, don't kill her, bring her back to us as a family. If you can't live with her, ungamshayi, don't kill her, walk out of the door. Umshaya kanjani umuntu onamazinyawo 36 and think you are going to change behavior yakhe semdala? Never going to happen. It's never going to happen. Uma ngabe ngikhule mina ekhaya ngingafundiswanga imfundiso enhle, wena ububani uzongithola manje ucabanga ukuthi uzongishintsha? By the way, ungithole senginje vele. Wathi uthanda lokho. Nase kusekhaya lokho kuyimina, usunenkinga nakho. You think you are going to change that? It's never going to happen. Growing up,
I used to wear a lot of short skirts. Manje kwesinye isikhathi nangihamba nomama ngisidonsa iskate uyabona ukuthi nasuhamba phakathi kwabantu uncomfortable uloku usidonsa. Ngangisemncane athi umama sasingakanani le skate na usithenga. Ngingazi ukuthi ngizophendula ngokuthini lo mbuzo. Ebese kuphendula umbuzo wesibili abuza ukuthi usiqamulile yini? Ngithi cha ngisiqamulanga. Usiphethile yini? Cha ngisiphethile. So usithenge singaka? Ngithi yebo. Athi hamba ngaso ke sinjalo. Ngoba usikhetha usazi. So when you get married and you get into a relationship, abantu besilisa they get into the relationship with us sinje ngoba sinje. At no point do you think you are going to change us. Whether ngilihlaza, angisonti, ngumuntu osontayo, nginjani. This is me. At no point do you think ngizomthatha kodwa uma seseduze kwami ngizokushintsha lokho futhi ngizokushintsha ngenduku. It's never going to happen. Now the unfortunate thing ndabezitha ngiyakuthanda lokho okushilo. Sihleli no mama ekakhulukazi. Okusho ukuthi sihleli siyakhalelana, siyalila. Isililo nje. Sizolilelana. Abantu besilisa uyababala. Umfundisi uze ngoba ezothandaza. Umeya, udeputy mayor, undabezitha, uMM, yeso beze ngomsebenzi labo bantu. Nangu udokotela umlita nodokotela umayise nabo beze ngomsebenzi. Amaphoyisa laphana abantu besilisa beze ngomsebenzi. Akhona oyedwa umuntu wesilisa engimbonayo ozizele nje. Ukhona? Cela ukubona isandla. Oh nangu. Futhi ubunathi emashini. Nangu baba laphana. So njengoba sicishe sidlule ku50 nje. Ngenzela ukuthi singabi nenkinga njengoba ngithi 50. Njengoba sicishe sidlule ku50 nje. Sinabantu besilisa mhlamba bawu2 noma bawu5 ngiyababona abanye mhlamba bathandanga ukuphamisa izandla. Abazizele nje ngoba kunohlelo. Okusho ukuthi thina njengoba sihleli namhlanje sixoxa nathi about izinto eziaffecta thina ezenziwa abanye abantu. Sicabanga ukuthi ushintsho luzoba kuphi. Ngesingisi kuthiwa we are preaching to the converted. Sikhuluma nathi ngelanguage yethu ngento ephatha thina kabi. Kuyakutshela ke lokho ukuthi ufuna kudinga shintshe approach. Kuyakutshela lokho ukuthi ngendlela besenza ngayo izinto over the years of trying to change and address issues against gender-based violence and femicide, ayisebenzi, it's not effective. But you know why it's not effective? Today is an example of that. Ngoba sixoxa sodwa. When you engage as a society, mhlawumbe ngiqale la before we get into engaging, gender-based violence and femicide is a societal issue. I-issue ethinta umphakathi. I-issue ethinta i-society. Ngamanye amagama, i-issue efuna wonke umuntu okhona within the society to participate in the solution yayo. Udinga ama-victims abe yiphathi ye-solution. Udinga ama-perpetrators abe yiphathi ye-solution. Sibabeke eceleni. Udinga abantu besifazane generally in terms of civil society to be involved. Udinga abantu besilisa to be involved as part of a society. You need government, you need civil society, you need NGOs, udinga amakhosi, udinga abefundisi. You need the religious sector. We need everyone because it's a societal issue. Ngeke sihlalela namhlanje sithi sizophuma today sine solution. Ngoba leyo solution leyo iyobe ixoxwa yithina kuphela, thina abantu abashawayo, thina abantu esikhalayo, sihambe siyixoxele siphume ngaphandle siyixoxe sodwa. So it's never going to change. You need a society that's going to work together. That is why la Amajuba, and ngiyazi ke abaphathi bami ngisebenza nabo bazongishaya ngoba ngikaze ngibatshele lokho. That is why la Amajuba as a district mayor, we are going to have a round table discussion
ezoba nabantu besilisa aba equal to the women. Uma sithi i-round table discussion yethu izoba nabantu abawu-100. Sizoba no-50 wabantu besilisa, sibe no-50 wabantu besifazane. And kulo 50 no 50, u-10 will come from government and the organized people. But you need 40 kubantu besilisa abahleli nje emphakathini ukuthi bazohlala nathi bathi kwenze njani. Yini le yenza ukuthi yini engasisiza ukuthi silisolve lolu daba. Sibe no 40 womama amantombazane yingane ezihleli emakhaya. Sibuza ukuthi kwenze njani. Singal-attenda kanjani lolu daba. Sikwazi ukuthi silisolve ukuya phambili. So Mayor, mina nawe within the next 2 months sizoyihosta leyo round table discussion. Kubalekile ngoba out of this kufuna sibe ne solution. Besihlangene noNdunankulu ngoLesihlanu ekseni wasinikeza instructions siho MEC sonke. Wathi asibuyele kuma district esisebenza kuona siyobuya nama solutions. Sizobuya nama solutions ukuthi how do we solve these issues. By the way, indaba ye gender based violence is not just about ukuthi uyangishaya. Uma ngabe senishadile umuntu wesilisa kuyena yedwa osebenzayo angondle ekhaya angakuthenga igrosa angakulethi izinto okufuna ngabe uyazenza endlini, that's also abuse. That's financial abuse. Kodwa futhi bengakushayi anganayo financial abuse, wazi kahle wena ukuthi uthi angavuka nje ekseni noma uma engena eminyango ungena eminyango ngenhlamba uyolala akubize ngakho konke. That's emotional abuse. Ukhona ke wangixoxela ukuthi umkhwenyana wakhe sebeshada iminyaka ecishe ube u10 years nje kanjena. Manje kunalezi zinto esizigqoka ngaphansi izikhinjana. Umuntu nomuntu unesikhinjana sakhe asithandayo. Zihlukile zama type ahlukene zifana namabhantshi nje lawo esiwagqokayo. Khona eze silk, khona ezani, khona ezani. Manje lo munye uthanda eze lace yena ugqoke eze lace. Sebehlala u8 years. Athi umkhonyana out of the blue nje kungenzeka ngalutho. Yini wena ungagqoka ojoki bonke abantu besifazane begqoka ojoki? Uyibone ephu ujoki ngoba sengihleli nawo 7 years la. Sikhala sangempela ke leso. Ubone ephi? Manje uthi lo dadewethu bayixoxa ngendlela eyamxaka ngayo akakwazanga ngisho ukulo wavela waphela insini. Ukuthi ungangibuza kanjani lo umbuzo? Batho omunye wathi ehleli nomkhwenyana wakhe kungenzeka ngalutho. Wambuza ukuthi wanuka kangaka kwenze njani? Your husband. Now, emotional abuse akumele uzukwazi ukuyibamba ngesandla uyiquantify. Ziningi izinto ezidila nawe emotionally kuze kubonakala ukuthi you are being abused emotionally. Kade ngihleki izolo I had another discussion ngeke ngisho ngoba kuzokwazi ukuthi ngixoxa ngobani kodwa abantu abadala. Uthi omunye ufonela omunye ukuthi hey mina kusangithi uyazi ukuthi nangilapha ekhaya ngikwazi ukukufonela ngixoxele. Lo engihlala naye umkhwenyana la. Umkhwenyana ka20 years loyo. Lo izolo ube ngitshela ukuthi akangishadanga ngoba ngimuhle, wangishada nje ngoba wayengenzela ifavor. Zahleka ke izalikazi ukuthi hawu awumbuzi ngani ukuthi wena yena njengoba enjena nje usengathathwa ubani. But that's abuse. That's abuse. Emotional abuse iyenzeka both sides. Iyenzeka kumuntu wesifazane, iyenzeka kumuntu wesilisa. Financial abuse iyenzeka kumuntu wesifazane, iyenzeka kumuntu wesilisa. These are all the discussions and conversations that we must have. Okufuna siqale siwaxoxe. That's why kubalekile ukuthi let's have a round table discussion so that sikwazi ukuxoxa zonke lezi zinto ezisithintayo nezisiaffectayo. Upremier says to us, sekuphele, okay,
since siqala term go May 2019. And one of the first programs as this cohort, your MECs, was a program who Premier instructed us to see implemented against gender-based violence and femicide. But 12 months later, or 18, I think it's 18 months now. Ngaphandle kokunibuza nina, thina sihleli sisodwa, siyabona ukuthi umehluko awukho. Siyabona futhi ukuthi akho ngisho impact. Because every month kunabantu abasha ababulawayo. Every day there are young people that are being killed. See, we have horrific cases of gender-based violence. Recently, there was a case, kababa 45 years old, oboshethwane, kule viki, rape ingane ezu-2, enye na 11, enye na 13, after bathathile wabafake hotel. There was a case recently of a 23-year-old Jessica Wires, whose body, umzimba wakhe watholakala udampiwe lapha eSports Field eNanda, ekuqaleni kaNovember. Enqanyulwa izandla zombili, wakhathwa umqala. NgoSeptember, lo siphuma kuwona, 2 young women were found bedutshuliwe ekhanda kwamashu. And imizimba yabo yatholakala nje abantu ababedlula. And babengaziyo ukuthi abakuphi, kwathatha mhlambe iviki or 2 ukuthi batholakala. A week ago, another bodies abantu besifazane were found emgwaqweni ngakambonambi, nabo bedutshuliwe ekhanda. Akekho owaziyo ukuthi kwenze njani. Kodwa about 2 months back, kwi-province yaKwaZulu-Natal, ngicabanga ukuthi sizoyikhumbula sonke le, ukuthi eSouth Coast kutholakale iSouth Coast yeprovince leOgwini, kutholakale ama-victims awu-5 ebulewe, kwaze kwacatshanga ukuthi kune-serial killer lapho. Yokuqala akhona Gumedo wayeneminyaka na-25, uNosipho Gumede 16 years old, uNelisiwe Dube 22, noZama Chiliza una 38. Lo wesi-5 umuntu wesifazane ngendlela asephele ngayo abakwazi nokumrecognize ukuthi ubani. Kusazanye ukwenziwa ama-DNA test. Ile province esikuyona manje. 2 weeks back there was a report eseyindabeni eyayithi ubaba uthatha ingane yakhe wayibiza umama bengekho evakashile, wabiza ingane yakhe. Yakhala ingane yamemeza kwasondwele umakhelwane, wathi ubaba hayi ayikho inkinga, siyaxoxa nengane yami ukuthi nje asizwani kahle. Ingane yathi ningahambi bomakhelwane ufuna ukungibulala. Omakhelwane balalela ubaba. Bathi bephuma nje ngesango babesilikhile kwaqhuma isibhami wayidubula. Namhlanje akekho wazi ukuthi kwenzekeni. Now yini lesibhekene nayo society? Kwenziwa yini abantu besilisa abamnyama ikakhulukazi badinwe ngalendlela? Yini? What is this anger about? What is this anger about? Yileyo nto ke kufuna sikwazi ukuthi si address. Sibonile ukuthi ngesikhathi seCovid i-rate yoku-affectwa noma yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ikhule kakhulu. Ikhule kakhulu ngoba one, abantu bayithola behleli ndawonye bengakwazi ukuphuma isikhathi eside, into ekade bengayijwayela abanye. Angithi abanye abakhwenyana bayafika, bafike babingelele, aphume ayohlala nabangani bakhe, abuye ebusuku esezolala. But during lockdown level 5 that was not allowed. Kwafuna sihlale ndawonye la. Uthola ukuthi abanye abantu ke sebeya-abusana in the process of that. But abanye they get abused because of i-lockdown, abanye baxoshiwe emsebenzini, ubaba une-frustration uyikhiphela kunkosikazi neyingane la ekhaya. So i-level ye-abuse during the COVID, while we were dealing with the COVID, we were also dealing with another pandemic, gender-based violence and femicide. So uhulumeni siyavumelana ukuthi ngendlela okufuna si-approache ngayo le gender-based violence ne-femicide must be at a level ye-pandemic. Ngoba isi-pandemic kuthina.
Once isifo noma inkinga yaqala ya-affecta abantu more than 4 at any given time, it becomes a pandemic. Silapho-ke manje. But zikhona izinto okufuna sizibuke nathi siwumphakathi. Indlela esikhulisa ngayo izingane zethu. Indlela esikhulisa ngayo izingane zethu, we always give an impression ukuthi ingane yomfana ingcono kunengane yentombazane. Noma ngabe kwenzekeni. And ngihlale ngikusho ke lokho. Ukuthi ingane yentombazane nakusha u4, thina siwomama sithi ayibuye ekhaya, sithi ayikho intombazane edlala emgwaqweni kuze kusha u4. Kodwa ingane encane kunale yentombazane yomfana iyayihlalela ekhoneni izibuye ngo8 uma sekuthanda yona. Kungabi nenkinga. Lokho, without saying anything, you are sending a message to the young people that you are raising ukuthi a boy child is better than a girl child, which will continue. Baze bakhule, baze baganwe noma bagane ukuzazi ukuthi yena njengomfana ungcono. Yena njengomfana kufuna lalelwe. Ngoba uyena ocabanga kangcono kunalo wentombazane. So the way we raise our children is very important. Kufuna siqale sishintshe. Kungenzeka sigcine sishayisana ndaba ezitha ne culture mhlambe kuloko. Kodwa kufuna sigcine sivumile ekhaya ukuthi uma ngabe ingane yentombazane kuyiyona endala ayihlonishwe ezingane endala. Akungahlonishwa umfana number 3 just because kuthiwa uyena umfana la ekhaya futhi uyena oyithiwa indlalifa. That's how we raise our children. Ukuthi umfana umeyedwa sithi hayi wena ndlalifa wena la ekhaya bonke labo dadwena abalutha babalekile uwe wedwa balekile. We need to change that so that we understand the iworth indlela abantu bakithi ingane zethu esiyikhulisa ngazo. Kubalekile ukuthi we must teach ingane zethu zamantombazane their self-worth. Ingane zethu zamantombazane kufuna phuma ekhaya ezazi ukuthi ngi-enough mina nguNomagugu. Uma ngenzeka ngihlangana nomunye umuntu endleleni uyobe se-eda nje siba ama-partners. But ngingaphila nguNomagugu. I can live nguNomagugu. Angidingi imshado ukuze ngibe ne-worth yami. Angisho ukuthi nginenkinga nomshado bakwethu nami ngashada. Ngeke ukuthi ngahluleka kodwa nami ngiphuma khona. I-worth yakho as a woman must be because of you as a girl. You can only learn that through how you are raised. Okusho ukuthi thina nani sine responsibility yokufundisa ingane zethu zamantombazane ukuthi they are enough on their own. You get a partner because you want a partner in the process. It's human nature. But lento yokuthi you complete me. Yeah, naligaba bengilifuna kade ngilicabanga leligaba lingafiki. Lento yokuthi you complete me. Kusho ukuthi ngaphandle kwakho I'm half a human being. We must stop saying that to our children. Because when I'm half a human being, ngizohlala kwi-relationship abusive. Ngizohlala kwi-relationship engithukwa kuyona. Ngizohlala kwi-relationship engishawa kuyona just because I'm half without you. And these are not things abantwana bethu abayicabangayo noma thina esiyicabangayo. Yizinto ezi-internal because of how we grew up. So it's important that we start changing indlela esikhulisa ngayo izingane zethu, both ingane zabafana nezingane zamantombazane. Ingane zabafana must always understand that umuntu wesifazane uyahlonishwa noma ngabe kwenzekeni. We need to understand bomeya no speaker nondaba ezithu ukuthi why are our young people so angry, particularly men or young boys? Why are they so angry? But guess what? We understand the land masihleli sodwa kanje. Again, we need to have a discussion. We need to have dialogues. Ama programs lawa ranwa ondaba ezitha ne-Department of Health abizwa ngesibaya samadoda are very good. And we agreed ukuthi sizoqhubeka ukwasebenzisa for these discussions in particular over and above indaba ye-circumcision. Because lapho unabantu besilisa behleli ndawonye bekwazi ukuxoxa bonke.
In an area yase lokishini sine program esiyibiza ngokuthi Khosombe lamajita. Where amajita akwazi ukuhlala ndawonye nje and just discuss ngelanguage abayi understandayo. Ukudlalela mjita yini manje? Ungazoba ubhari man. Itheke nayo ibanjwa kanje. This is what young people must be able to talk about amongst themselves ngelanguage abayi understandayo. So we need to continue to do that. Hence, we are insisting that we need to change the strategy. Said yes, we must as we did, but we must continue having other programs as ishintsha indlela esisebenza ngayo. Uma ngabe mhlambe la ngeke ngikwenze lokho. Kodwa la more than half of us bakhule umama eshawa ubaba ekhaya. Nginamanga abaningi bethu sikhule omama beshawa obaba. Kunormal, by the way. Kunormal. Kwaziwa nje ukuthi ayikenzeka. Elokishini sikhule sazi ukuthi lo yamuzi lo wakamkhize uma kulesihlanu baba khona eholile ngeke silale. Umama khona umasibelani uyobegijima ubusuku bonke. Kwaziwe endaweni. Ngisho endaweni zasemakhaya the same thing. But singenzi lutho. Singesho lutho. Ondaba ezitha namakhosi nezinduna bengasho lutho. It must come to an end. Ngoba uma singayivimbi manje, we are creating a vicious circle. Sikhulisa abantwana babafana aba understand ukuthi unkosikazi uyashawa. Sikhulisa ingane zamantombazane understand ukuthi uma engangishayi kushuthi akangithandi. We need to change and break that cycle. And the only way to do that is to instill a new culture. A new culture of respecting women, a new culture of understanding what are the issues that young men are faced with and sikwazi ukuthi siwaconfronte sidile nawo ngempela. And we can't do that sikwenze emoyeni. We must be able to have ama-programs are tangible, ama-programs esikwaziyo ukuthi siyawa implementa abe ne-impact. Into enhle ngeprogram ka-Operation Sukuma sakhe ne-DDM ukuthi uma sihleli kanje sihlala siba ama-departments onke. Sihlale nama-leaders onke including amakhosi. So when we have solutions, we have all-rounded solutions. Because bakhona abantu othola ukuthi they are beyond repairs. Ikhona i-discussion okufuna sibe nayo namaphoyisa. Bese ngiqalile. Yokuthi umuntu wesifazana uma ezoreport ukuthi ushayiwe. That can never be a discussion yokuthi umbuyisele emuva ukuthi ahambe bayoxoxa umuntu wasekhaya. Umuntu wesilisa ube ezoreport ukuthi ushayiwe, akangahlekwa ukuthi ushayiwe. But abantu besifazana abanye babulawa sebevule ngisho ama-cases more than once. Because indlela esi-reacta ngayo sometimes siyisiphoyisa is not the way we should be reacting. And I'm now talking general, angisho ukuthi sonke senza kanjalo. I'm just being general. There's a discussion that we must have with the NPA. Ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu owaziwayo ukuthi uyasatshwa endaweni uyamsaba unkosikazi wakhe, there's evidence yokuthi umdubulile noma umgwazile bese simkhiphe ngebheli. While amaphoyisa ehlanganise yonke evidence approve ukuthi lo muntu uyingozi kangakanani, but loyo muntu is allowed out on bail. We need to have that discussion. Because ama-bail conditions, umthetho says, you look at the environment umuntu aphila kuyona, you look at whether loyo muntu loyo ukhona yini likelihood ukuthi angabuyela ayomlimaza loyo muntu. And uma ededelwa loyo muntu for sure, ubuye ezobulala usevale evidence, usebulala lo muntu akade emgwazile, sekuvale evidence. Amaphoyisa, there's nothing they can do anymore. So as government, kune discussion over and above that discussion engikhuluma ngayo that we must have. A implementer that talks about how best can we do this. Emma police station, you have a right to make a statement in a private room. Uma ngabe abuse you.
You have a right yokucela iphoyisa lomuntu wesifazane uma ngabe bebevele bengakunikanga. These are things okufuna sizazi. Unelungelo lokukhuluma istatement ngelanguage yakho so that no one interprets into oyishoyo. Istatement asibhalwe phansi ngelanguage yakho. Unelungelo lokuthi ube nomngani noma nomndeni wakho okhona lapho ukuze ukwazi ukuthi uthole support. So siyabacela ke bonke abantu abane responsibility of dealing with this issue of gender-based violence ukuthi abangenelele abadlali iphathi yayo. Nathi we are committing ourselves. Sihleli la etafuleni ukuthi sizokwenza lokho, so we'll have discussions as government sisonke, but we'll have a discussion nomphakathi ukuze sikwazi ukuthi sidile nayo lento ye gender-based violence. Kwanele manje. Asifike levelini yokuthi sivume ukuthi it's enough. It's enough. It can't continue like this. It cannot continue like this. And izoqhubeka uma ngabe thina nani singabambisene. Siyabonga kakhulu ke ukuthi nibe khona. Siyathemba ukuthi lolu hlelo sithi sizoba nalo in the next few weeks. Nizokwazi ukuthi nilu attend nalo. Sikwazi ukuthi sixoxe nje generally ngokuthi kwenze even ehole elingaka. Singaba nabo amatafula amakhulu and sibe nabo abantu abaningi so that we have a proper discussion ezokwazi ukuthi isiguide ngendlela eproper ukuya phambili. Ngiyabonga kakhulu. Phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane phansi. Phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane phansi. Ngiyacela lela culo futhi. Enhla kwedolo khona into yamela engibeke. Ngibeke lukuya kwami. Haye ngibeke lukuya kwami. Ungangithinti ngehla kwedolo khona into yami mnandi ngibeke. Hey ungangithinti. Asikhumbuzise ke abalale emakhaya ukuthi ke official launch le ela eDanhhauser lapho iMajuba district ngokholwa uchampion MEC waka Department of Health noma kuGusumelane-Zulu la kade launch khona ke 16 days of activism khona la kwi district. Khumbuzisa abalale emakhaya uthi uhlelo ke lelethelo umnyango wezempilo KwaZulu-Natal kanye ne district ke le uMajuba district. Lapho sithi sizolontsha ngokusemthethweni 21 day 16 days of activism khona la eMajuba district. Sibonge kakhulu ke nabo bonke kade bela konke engiphethe la isandleni sami ebizwa ngokuthi condom khona nokunye ngikuphethe kuthiwa imask kuningi engikuphethe nansi ne sanitizer ingoba izinto ke lezi ezibaleke kakhulu kulesikhathi samanje esizothi mayiqeda kumeya ugoqa ngithi ukukhuluma ngazo kwafishane sicela ugoqa afishane meya. La ngibeke khona ngibeke endaweni enzima kakhulu engenza ngivele ngibe emotional mangabe kukhulunywa ngayo. Ngoba ngiyazi kahle hle angizwa ngabantu bethi mina ke ukuhlukunyezwa kwami kwaze kwaholela ekutheni umntana amadlisa upoison emshadweni engangishadile. Ngiye ngakufihli lokho mangihamba ebantwini ngibaxoxele nje ngithi nginomntwana one kidney failure owadlisa ipoison emshadweni engangishadile. Ngenxa yokuthi ngilokhu ngithi kuzoba right emshadweni kuzoba right azange kuze kube right kuze kube namhlanje lokho. Kubalekile kushila usisi lapho udadewethu othe shesho nje ubike kusese early noma sheshe uphume kuleyo lo mshado leyo ungaze uphuma ungasena ngane kwesinye isikhathi. Kwesinye isikhathi uzophuma ungasena ngane usenengane ezibulewe kwesinye isikhathi wena uqobo lakho uzophuma usushonile ungasaphili sidala. Udadewethu khona udadewethu ke wakhuluma ngokuthi usizwa kanjani umuntu oke ngisale sengiphendulela no MEC ngoba ngibona ngazathi usalile lo mbuzo loyo. Usizwa kanjani umuntu ohlukumezeke ekhaya mhlawumbe uhlukumezeke emphakathini mhlawumbe uhlukumeza umnyeni wakhe mhlawumbe kuthiwa azagcine ngasenayo indawo yokuhlala esehamba ehlala. Noma zikhona ke inhlelo kahulumeni ezithi ke uyahamba uyohlaliswa lapho ohlaliswa khona kwesikhashana ngoba nakho uhlukumezekile kodwa futhi kuzofanele ubuye uphume futhi uhambe emphakathini. Kumasipala waseDanhhauser ke siba nezinhlelo zokukhuluma nondaba ezitha ukuthi abasilekelele lapho basipha imhlaba la esizokwazi khona ukuthi sihambe siyosiza kunomama nje sibasizile engengakwazi ukubabiza ngamagama la. Ngifisa kakhulu ukubonga kakhulu social development. Kwesinye isikhathi niye ningabongwa uyazi ukuhlala nje uzoxoxela indaba yomuntu xoxela ukuthi ngiyashaywa ngiya-abuzwa ngenziwa yonke into kwasawena engqondweni yakho nje uthi uye ekhaya ntamba makusuke sekunjani baphila lempilo nsuku zonke laba bantu Department of Health baphila lempilo nsuku zonke nabo kuhamba belokubezwa nanga umuntu udlwengiliwe fanele badile naye.
Siyanibonga kakhulu imisebenzi eniyenzayo. Sengazathi ningaphela amandla kodwa sikucelayo nje kakhulu siyacela ukuthi kuma department abantu abasebenza ngalolu hlobo nabo beabantu besifazana abalokhu bezwa lezi zinto ezikhulunywa njalo bethole nabi counseling yabo nje. Bahambe bayo counseling ngoba mangabe ebuyele ekhaya ethi nasekhaya akasakwazi nokufocus usecabanga indaba kaMama Khumalo ekade ezile ezombike lapho usecabanga indaba kaMama Phakathi athe ezomxoxela ukuthi ke ushaya umnyeni wakhe every day njalo mangabe iphuma emsebenzini. Siyabonga kakhulu sengazathi ningaphindele emakhaya niphephile. Siyathembisa ukuthi uMEC konke akakupledgile la ukuthi sizokwenza kanjalo. Siyabonga kakhulu mphathi ohlelo. Sikhumbuzisa abalaleli ke emakhaya ukuthi siyavalelisa ave kungemnandi bakwethu ukuhlukana nani emakhaya kuhlale kumnandi endaweni zonke labasela khona abantu ngabe usemotweni ngabe usereyidweni noma ngabe ukuphi la usela khona. Siyazi ukuthi abantu bazosithola kahle kakhulu na ku 1KZN TV ngomgqibelo kusukela ngo past 2 kuya ku past 3.